ৰাজ্যৰ অগ্ৰণী শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ইনস্পিৰেশ্যন IAS একাডেমীৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা হয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। 2020 বৰ্ষৰ APPSC শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত 18 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ আগশাৰীৰ সবল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অফলাইন আৰু অনলাইন যোগে প্ৰদান কৰা হয় প্ৰশিক্ষণ। শুকুৰবাৰে 2020 APPSCত স্থানপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা হয় সম্বৰ্ধনা। फ्यूचर कैंडिडेट्स है UPSC और APPSC के लिए इंस्पिरेशन IAS एज एन इंस्टीट्यूट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी सिंस 2019 बट आफ्टर कोरोना वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग आवर कोचिंग इन Delhi and almost around 6 to 7 states of India. Assam we have a great experience. Here the minds are great, students are really very excellent and we just need little bit push to excel the students and we are trying our best and continuously we have given results almost around 60 plus result every year, 2018 also, 2020 also, and we are trying and in coming days we hope that Assam will be a hub for the civil servants.